Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. You can hear me? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, you ready? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Turn on that light, please. Actually. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Can't hear you, Bilapati Pumu. Thank you for Добро coming. пожаловать всем. Спасибо, что пришли. Wow, can hardly hear you at all. Добро пожаловать всем и спасибо, что пришли. Well, it's a little better. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivarakare Gopi Jana Vallabha Girivarakare Yashodanandana Prachadana Ranjana Yashodanandana Prachadana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivarakare Gopi Jana Vallabha Girivarakare Yashodanandana Prachadana Ranjana Yashodanandana Prachadana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stoda Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Beautiful. If you leave that thing like that, it can leak. The stuff will drip out and stain that bench. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества. Мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhuvevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 5, названная «Беседа Видуры и Майтреи». Text 41. Текст 41. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Marganti Yat Te Mokha Padma Nidai Chandaha Suparnai Suparnai Rishayaha Vivekte Yasya Adha Marsha Oda Sarit Padayaha Param Padam twice. Param. No. Padam. The same word. Yeah. In Russian, it's padam. I don't know what in English.
It's the same word, but it's twice. Padam, padam. Yeah, but it's not together. I mean, it's that Yeah. Okay. I'm doing each Одно и word то же слово два раза. individually. Yeah. Tirtha, Tirtha, padaha, padaha, prapannaha, prapannaha, magantiyate mukapadmanidash, magantiyate mukapadmanidash, chanda suparnaya rishayo vivikte, chandak suparnaya vishayo vivikte, yasyagama shoda saridvadayaha. yasyakamakshoda No, I saritvaraya, did that wrong. Yasyagama shoda saridvadaya. yasyakamakshoda saritvaraya, Padan tirtha pada prapanaha. padam tirtha padat prapannaha, Magantiyate mukapadmanidash. magantiyate mukapadmanidash, Chanda suparnaya rishayo vivikte. chandak suparnaya vishayo vivikte, Yasyagama shoda saridvadaya. yasyakamakshoda saritvaraya, Padan tirtha pada prapanaha. padam tirtha padat prapannaha, Magantiyate mukapadmanidash. magantiyate mukapadmanidash, Chanda suparnaya rishayo vivikte. chandak suparnaya vishayo vivikte, Yasyagama shoda saridvaraya. yasyakamakshoda saritvaraya, Padan tirtha pada prapanaha. padam tirtha padat prapannaha, magantiyate mukapadmanidash, Magantiyate mukapadmanidash. chandak suparnaya vishayo vivikte, Chanda suparnaya rishayo vivikte. yasyakamakshoda saritvaraya, Yasyagama shoda saridvaraya. padam tirtha padat prapannaha, Padan tirtha pada prapanaha. Marganti, maganti, searching after. searching after, issues, Yat, yat, as. как. Tat. Can all of you hear Dira Prabhu? Вам всем слышно, Гиру Прабhu? Yes. Yes? Okay. Te, Те, your. твое, Mukhapadma, мукападма, lotus-like face. lotus-like face, лотосоподобное лицо. Nidai, Niдай, by those who have taken shelter by those who have taken shelter of such a lotus flower. of such a lotus flower. Те, кто укрылся в этом лотосе. Chandaha, Chandaha, Vedic hymns. Vedic hymns, ведические гимны. Suparnai, Suparna, by the wings. by the wings. На крыльях. Rishayaha, Rishaha, the sages. the sages. Мудрецы. Vivek, what's the translation? Мудрецы. Okay. Vivikte, Vivekte, with a clear mind. with a clear mind. В ясном уме. Yasya, Яся, whose? вкус. В чем? Agamarsha Uda, Агамаршауда, that which offers freedom that which offers freedom from all reactions to sin. from all reactions to sin. То, что дает свободу от всех греховных реакций. Sarit, Sarit, rivers. rivers, Vadayaha, is there. oh sorry. Varayaha, In the best. in the best. Лучший. Padam, Падам, in every step. in every step. На каждом шагу. Tirtapadaha, Тиртападаха, one whose lotus feet one whose lotus feet
are as good as a place of pilgrimage. are as good as a place of pilgrimage. То, чьи лотосные стопы являются местом паломничества. Prapanaha, Панаха, taking shelter. taking shelter. Найдя прибежище. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The lotus feet of the Lord are by themselves the shelter of all places of pilgrimage. The great clear-minded sages, carried by the wings of the Vedas, always search after the nest of your lotus-like face. Some of them surrender to your lotus feet at every step by taking shelter of the best of rivers, the Ganges, which can deliver one from all sinful reactions. Лотосные стопы Господа сами по себе являются средоточием всех мест паломничества. Великие мудрецы, чей ум ясен, на крыльях вет стремятся к гнезду твоего лотосоподобного лица. Некоторые из них пользуются любой возможностью даться твоим лотосным стопам, найдя прибежище у лучшей из рек, Ганги, воды которой смывают с человека все грехи. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Paramahansas are compared to royal swans who make their nests on the petals of the lotus flower. Парамахамсы подобны царственным лебедям, которые бьют свои гнезда в зарослях лотоса. The Lord's transcendental bodily parts are always compared to the lotus flower because in the material world, the lotus flower is the last word in beauty. Разные части трансцендентного тела Господа обычно сравнивают с цветком лотоса, поскольку в материальном мире лотос является воплощением красоты. The most beautiful thing in the world is the Vedas or the Bhagavad Gita, because therein knowledge is imparted by the personality of Godhead himself. В мире нет ничего прекраснее Вед или Бхагавад-гиты, поскольку заключенное в них знание поведал сам Господь. The Paramahansa makes his nest in the lotus-like face of the Lord and always seeks shelter at his lotus feet, which are reached by the wings of Vedic wisdom. Парамахамсы вьют свои гнезда на лотосоподобном лике Господа и укрываются под сенью его лотосных стоп, достигая их на крыльях ведической мудрости. Since the Lord is the original source of all emanations, intelligent persons enlightened by Vedic knowledge seek the shelter of the Lord, just as birds who leave the nest search out the nest again to take complete rest. Господь является изначальным источником всего сущего, поэтому люди, обладающие разумом, постигшие мудрость Вед, ищут прибежище Господа как птицы, которые, вылетев из гнезда, всегда стремятся вернуться обратно. All Vedic knowledge is meant for understanding the Supreme Lord, as stated by the Lord in the Bhagavad Gita 15:15. Они всегда стремятся вернуться обратно, ибо знают, что только в своем гнезде смогут обрести покой и вдохновение. Цель ведического знания – помочь человеку постичь Верховного Господа, о чем сам Господь говорит в Бхагавад-гите 15:15. Vedaishcha sarvairaham eva vedyaha. Intelligent persons who are like swans take shelter of the Lord by all means and do not hover on the mental plane by fruitlessly speculating on different philosophies. Разумные люди, которые, подобно лебедям, стремятся во что бы то ни стало обрести покровительство Господа, так как блуждание в дебрях ума, бесплодное обсуждение различных философских систем не приносит им никакого удовлетворения. The Lord is so kind that he has spread the river Ganges throughout the universe so that by taking bath in that holy river, everyone can get released from the reactions of sins, which occur at every step. Всемилостивый Господь устроил так, что Ганга несет свои воды через всю Вселенную. И любой, кто входит в воды этой священной реки, смывает с себя грехи, которые совершает на каждом шагу. There are many rivers in the world which are able to evoke one's sense of God consciousness simply by one's bathing in them, and the river Ganges is chief amongst them. В мире существует немало рек, омовение в которых пробуждает в человеке сознание Бога. И главное среди них – Ганга. In India, there are 5 sacred rivers: the Ganges, Yamuna, Godavari, Narmada, and Kaveri, but the Ganges is the most sacred. По земле Индии течет 5 священных рек
Yamuna. Can you please enumerate them one by one? Russian I don't know. Why, you don't have them there? No, they're not written there. Oh, Jai. В русском переводе, к сожалению, не написаны эти реки. Those stupid people. Sorry, it really makes me angry. Простите, меня очень злит, когда такое происходит. Okay. The Ganges, Это Ганга, Yamuna, Ямуна, Godavari, Годавари, Narmada, Нармада and Kaveri. и Кавери. But the Ganges No. is the most sacred. Но Ганга является из них самой священной. The river Ganges and the Bhagavad Gita are chief sources of transcendental happiness for mankind, and intelligent persons must take shelter of them to go back home, back to Godhead. Ганга и Бхагавад-гита – основные источники трансцендентного счастья для людей. И те, кто обладает разумом, обращаются к ним за помощью, чтобы вернуться домой, к Богу. Even Sripad Shankaracharya recommends that a little knowledge of the Bhagavad Gita and the drinking of a little quantity of Ganges water can save one from the punishment of Yamaraj. Даже Шрипада Шанкарачарья утверждает, что крупица знания, заключенного в Бхагавад-гите, глоток воды из Ганги могут спасти человека от суда Ямараджи. So, even a little knowledge of the Bhagavad Gita, Даже крупица знания из Бхагавад-гиты. that means, let's say, if you're very busy and you don't have time to study Bhagavad Gita, Это означает, что если вы очень заняты, и у вас нет времени изучить Бхагавад-гиту, at least if you can read one verse in purport every day, it'll be hugely beneficial for you. если вы, по крайней мере, сможете читать один стих с комментарием каждый день, то это принесет вам огромное благо. And even better is to read more, of course. Ну, конечно, лучше читать больше. And even better is to memorize verses. А еще лучше запоминать стихи наизусть. Okay, anyhow, that's the end of the purport. Так или иначе, на этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал? I have a question. Go ahead. So here, Srila Prabhupada enumerates two most important vehicles for spiritual advancement. This is Ganga and Bhagavad Gita. Yeah. But in the Western world, these things are not so readily available. So in India, yes, everybody who comes in contact with the holy rivers and with Bhagavad Gita, they have a chance to become devotees. But in the Western world, is it true that only those who were devotees in the previous life just continue this path? What's that? Is it true that what? That only those become devotees who used to be devotees in the previous life, and they just continue on that path. Yeah, but... В комментарии Шрила пишет, что основные, два основных пути к преданному служению, два основных процесса, которые позволяют человеку очиститься, это вода Ганги и знания, содержащиеся в Бхагавад-гите. И в Индии это очень доступно. Любой, кто принимает омовение в священных реках, любой, кто контактирует с Бхагавад-гитой, имеет шанс стать преданным. А что касается западного мира, правильно ли я понимаю, что в западном мире только те, кто в одной из предыдущих жизней практиковал преданное служение, могут снова вернуться к этому и принимают преданное служение в этой жизни? They weren't necessarily devotees, but they had some contact with Lord Chaitanya's movement. Не обязательно в предыдущей жизни преданные были преданными, но у них был некий контакт с движением Господа Чайтаньи. And then, by the mercy of a Vaishnav, they can reawaken that connection. И затем, благодаря милости Вайшнава, они могут возобновить эту связь. And become devotees in this lifetime. И стать преданными уже в этой жизни. But also, it's the duty of the Vaishnavas to start people on their path. Но также
В этом заключается обязанность вайшнавов, чтобы люди становились на этот путь, помогать людям встать на этот путь. even if they had no connection before. Даже если у них раньше никогда не было такой связи. And in the Western world, yeah, there's no Ganges, but Да, в западном мире нет Ганги, there is Bhagavad Gita, но Бхагавад-гита доступна. and therefore Prabhupada recommended so much wide distribution of Bhagavad Gita. И потому что Прабхупада так рекомендовал очень широко распространять Бхагавад-гиту. And if you're concerned about people outside of India getting the benefit of the Ganges, you can bring home some Ganga water back to your hometown and distribute it to other people. Если вы беспокоитесь, что у людей на Западе нет доступа к воде из реки Ганги, вы можете привезти с собой из Индии такую воду и распространять в своем городе. It's a simple way to purify your family members. Это очень простой способ очистить, например, членов своей семьи. Just sprinkle a little bit on their heads. Просто побрызгайте им на голову такую воду. Okay, anything else? Yes, Что-то еще? dear Prabhu. In first Gromko, canto, in the first canto there is a verse. I think it's very suitable to this regard. It's Yat pada samshaya sutta munayo prashamayanaha sadyo punantipas prishta svargunya ponishevaya. About this Ganges, when people come to the contact to the great Muni, Munayo, Prashamanaha means those who are fully devotion to the Lord. This contact immediately purifies the person who comes to the contact. But whereas Ganges is purifying only for a prolonged time. After a long time. After a long time, yes. Okay, translate. В первой песне есть Srimad Bhagavatam, есть стих. I think it's 1:16. Let's check, or 17. В первой песне, первая глава Srimad Bhagavatam есть стих, вот он очень подходит здесь, про Гангу. Там говорится, что те, кто вступает в контакт с великими мудрецами, преданными, которые полностью посвятили себя служению в лотосным стопам, тот немедленно очищается, тогда как воды Ганги очищают человека только после, в течение длительного времени омовения, то есть когда мы долгое время омовения принимаем, много раз, тогда как контакт с такими преданными, он немедленно очищает, быстро. Text 15. Это 15 текст. Yeah, therefore, the association of a pure Vaishnava is even more important than Bhagavad Gita and the Ganges. Да, и поэтому общение с чистым Вайшнавом даже важнее, чем Бхагавад-гита или Ганга. The association of the Vaishnava is more important than the Gita because he's demonstrating, he's showing, how do you say, he's living Bhagavad Gita. Общение с Вайшнавом важнее, чем Гита, потому что он на своем примере показывает, он живет Бхагавад-гитой. Which makes Bhagavad Gita much more accessible. И таким образом Бхагавад-гита становится гораздо доступнее. Okay, anything else? So can we state what in the purport, so Prabhupada writes that such people are not attracted by mental speculation or philosophical discussions of various philosophical systems. So can we say that in this regard, a person does not choose which religion to follow. He just gets attracted by a pure Vaishnava, and his only choice is to stick to this religion, not to quit. It's not like he's weighing various philosophical or religious systems. He just gets attracted by a pure Vaishnava to devotional service, and then he only chooses to commit himself to it. What do you mean by
Translate. То есть в комментарии сказано, что такие люди, они не склонны, их не привлекает умственность, всякие спекуляции и философские обсуждения различных систем философии. Правильно ли я понимаю, что в таком случае выбор религии не стоит? Человек просто привлекается к каким-то чистым вайшнавам, и единственный выбор, который он совершает, это следовать этому процессу, предаться этому процессу. Не уйти из этого процесса, а не так, что он выбирает, взвешивает, там, эта религия или та религия. What do you mean by religion? Like maybe some other local religious systems, like Christianity or Muslim religion. Okay, well, they're not religions. Что вы имеете в виду they're not под religions. разными религиями? Может быть, христианство там, или мусульманство, какие-то местные религии. Но это не религии. Prabhupada said there's only one religion. That's eternal. That's Sanatana Dharma. Прабхупада говорит, что есть лишь одна религия, это Санатана Дхарма. Those are different. Prabhupada said they're different kinds of faith. То, что вы перечислили, это разные виды веры. And you said something about somebody being attracted to a particular religion because of the association of pure devotee. Well, not necessarily. И вы говорили о том, что человек привлекается той или иной религией благодаря общению с чистым преданным. Не обязательно. Most of the time they're attracted to a particular faith simply because their parents had that faith. Чаще всего человека привлекает та или иная вера лишь потому, что к этой вере принадлежали их родители. It's just because of some kind of social or familial indoctrination, that's all. Просто из-за какой-то общественной или семейной индоктринации, просто по привычке общества или семьи. And in one sense, they have no choice because this is occurring within their realm of the modes of material nature. И в каком-то смысле у человека в любом случае нет выбора, потому что он привлекается тем, что соответствует его качествам материальной природы, сочетанию трех качеств. But by the association of pure devotees, of a pure devotee, they may be able to get out of that, how do you say, low-class kind of religious faith. Но благодаря общению с чистым преданным они могут выбраться из этой низкоклассной религиозной веры. And become also pure devotees themselves. И сами стать чистыми преданными. Okay? Ответил на наш вопрос. Yes, thank you. Because when people ask me why did you choose this faith, like Krishna consciousness, I was trying to bring some arguments, but now I realize that all those arguments are insufficient. The only reason why I chose Krishna consciousness is because I met a pure devotee who just grabbed me out of my ignorance and brought me to this process. Точно. Просто я сейчас подумал, что когда меня спрашивали, почему вы выбрали вот именно эту веру, там, сознание Кришны, я пытался приводить какие-то аргументы, но сейчас я понимаю, что все эти аргументы несостоятельны, потому что единственный ответ на такой вопрос, как я сейчас понимаю, это просто то, что чистый преданный проявил ко мне милость и вытащил меня из моего невежества, позволил мне практиковать этот процесс. These low-class denominations are described in Srimad Bhagavatam as Kaitava Dharma. They're cheating religions. Эти низкоклассные религиозные процессы названы в Шримад Бхагаватам словом Кайтава Дharma, то есть обманные религии. Because they're not teaching the absolute truth. Потому что они не преподают абсолютную истину. Or they're just teaching a portion of the absolute truth. А если и дают что-то, то лишь часть абсолютной истины. Yeah. But fortunately, there's the mercy of Guru and Krishna, and in general, Vaishnavas. Но, к счастью, Гуру и Кришна очень милостивы. И, в общем, все вайшнавы очень милостивы. Okay, anything else? Еще? Валерий Прабhu,
So if there's only one religion, then what religions does Krishna speak about in Bhagavad Gita 1866? Если есть только одна религия, то про какие религии говорит Кришна в Бхагавад-гите 1866? He means any kind of, so-called religion. He's talking about any kind of so-called religion, any kind of religious idea that is not surrender to Krishna. That's what he means. Там он имеет в виду любые так называемые религии. Все так называемые религиозные идеи, которые не сводятся к тому, чтобы предаться Кришне. Вот что он имеет в виду. Okay. Anything else? Что-то еще? Dharma. He said Dharma. Yeah. I just explained that. Да, я только что объяснил. Дharma. It's not Sanatan Dharma. It's just Dharma. То, что говорит Кришна в этом стихе, это не санатана дharma, просто дharma. The word is used in that verse, the second verse of the Bhagavatam also, where it's described as kaita. It's called kaitava dharma. It's cheating religion. Это то, что во втором стихе Шримад Бхагаватам называется словом кайтава дharma, обманная религия. It's also described as dharma, but it's not Sanatan Dharma. Это тоже дharma, но это не санатана дharma. Therefore, these other so-called denominations and faiths, they just mislead people. Потому эти другие так называемые религии и веры, они просто вводят людей в заблуждение. Therefore, they're called kaitava, cheating. Потому и называются кайтава, обманные. Okay, anything else? Что-то еще? Okay. Huh? Ну, Okay, we'll stop here. тогда на этом мы закончим. And Lapani Prabhu, can you stay on Skype after we close here? I have a couple of things to tell you. Окей. Srila Prabhupada ki jai. Maharshi Swami ki jai. Gaur Bhaktavinda ki jai. Jai. Vishnu Vadaya, Vishnu Vastaya, Vishnu Sesaswadi, Vishnu Sesaswadi, Vishnu